Terrestrial means, other meaning is land-based. For example, terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem is land-based ecosystem like forest, like agricultural lands, and aquatic ecosystem includes water bodies, rivers, canals, all ponds, wetlands. Okay, so terrestrial environment, basically the environment of the earth. So the four spheres, lithospheres. Lithosphere is more or less soil, rock, and in the interior of the earth. So it will be, let's say, taught thoroughly the internal structure in the beginning. But there are many courses related to the lithosphere later. For example, geomorphology. In third year and fourth year as well, there are advanced geomorphology. Because some geomorphological theories are derived from the lithospheric processes, right? The earthquake, the volcanism, the land formation processes. Okay, the atmosphere having different layers that are only visible but having different functions. Okay, and the climatology courses related to atmosphere. So you have to have a very good idea about atmospheric, characteristics. Okay, the fundamental aspects actually, and then the hydrosphere, all water bodies, hydrology, hydrospheric courses, water science, water management, alluvial, fluvial, morphology. So many courses are there in the next years. So you have to have a very good understanding about hydrological sphere and biosphere, biological, right? So that these four actually spheres altogether form the environment of the earth. So environmental science, how does environmental science actually deal? Environmental management as well, right? So if you go to North-South University, we don't have any environmental science at our university. Environmental science is also existing in North Ahmedabad University. So we have not actually opened environmental science. So environmental science in IUB North-South, there are two wings, environmental science and management. So why should we deal with environment, environmental science? How does environmental management actually mean? Right? So if you study environment very carefully, you have to explore knowledge, right? Continuously. Knowledge that exists in nature. Right? So we are continuously, human beings are exploring knowledge from the environment, like from all the different spheres, so they said, from water bodies, from oceans, from forests, mountains, right? So exploring knowledge is extremely important for the sake of science, for the sake of knowledge generation, even for the sake of human, beings, human developed civilization. Right? And management. Right? So management, actually we do have some courses on environmental management in fourth year. Natural resource management is also part of environmental management. Disaster management, for example. So this sort of management is really important. Why? Again, considering the existence of human civilization, human beings, supplying adequate natural resources to human beings, right? Getting continuous support of services, supply of services from ecosystems. So environmental management is very important, right? So because you see, human beings have already been 8 billion in number, 8 billion human beings all over the world, and the distribution is quite uneven. When you study population distribution, population geography, perhaps you'll be dealing with the distribution of population in the world. Unfortunately, ours is a very small country with enormous population, 170 or 80 million. Unfortunately, such a country is not have a
environment is very important, right? Because the environment offers us with natural resources like vegetation, like aquatic resources, land-related resources on which we depend on, or civilization depends. But unfortunately, the demand of our natural resources is, let's say, goes beyond the capacity of the ecosystems. Right? Ecosystems are the most important, highly productive part of the world, productive part of the earth, right? Ecosystems. You'll be learning ecosystems up here in second year. Right? Again, in order to understand the environment, you have to have very good idea about ecological system. Very important part of the environment. Okay, so given this situation, when we human beings are growing in number, when we human beings have increasing demand of our natural resources, making tremendous impacts on the environmental processes, right? So just one example of human manipulation on the environment is environmental pollution, right? Which is widespread. Environmental pollution is widely discussed in geography. Some other disciplines also deal with it, for example, neurochemistry or neuroscience, but it is the task of the geographers, right, to deal with it. Environmental pollution due to human manipulation, it is the, let's say, most important example of human intervention. For example, again, Bangladesh is one of example. Dhaka is a wonderful example. Such a city is rare in the world. Always ranks 180 out of 180, and the worst city in the world in terms of its number of population, in terms of its environmental condition. Unfortunately, those of you who have, I'm not sure anybody having experience of traveling to Europe or the United States or Japan, for example, or China even, you can compare the environmental conditions. Right? We call it environmental health. Right? Environmental health is part of public health. There's a topic here in your course. The state of the environment, the state of the environmental processes. Okay, the quality of water, the quality of air, the quality of land, level of noise. Right? These are very important. So as I said, these are all, highly manipulated, intervened by human beings. And human demand of our natural resources is outpressing, is really going beyond the capacity of the ecosystems to raising our resources. Right? We are over-harvesting fisheries. We are over-harvesting forest resources. We are over-exploiting our land resources. Right? So this is how actually we are highly impacting. And given the situation in environmental management is very important. Right? In the past, for example, 20 years back, there is no discipline, there is no subject on environmental science exist in the world. Let me tell you. Now you'll be given 2 years master's degree on natural resource management, 2 years master's degree on disaster management and climate change. But no such discipline existed 20 years back. Even sustainable development, 2 years master's degree is offered in many parts of the world on sustainable development. Right? So I hope you understand the point that environment and our components are badly damaged, manipulated by human beings. Right? And you need to regulate, you need to control the role of the human beings, human actions. Right? So that you can ensure the sustenance of human civilization, human environment. Okay, otherwise, you cannot really ensure the existence of human civilization. Right? So environmental management, again. And in order to manage the environment very efficiently, you need to have very good
good understanding, explanation about the state of the environmental processes. For example, many people talk about environmental pollution, water, air, right? But what exactly is happening in air? Why air is contaminated? What are the contaminants? What are the sources? Right? If you don't have any idea about the extent of contaminants, the sources, the magnitude, right? You cannot really undertake any interventions. Right? So environmental management actually allows you to explore or analyze the existing state of the environment process. It's called environmental analysis. Right? So you will have an environmental laboratory in fourth year. So it's basically the environmental chemistry, right? You have to analyze. Now, for example, when you talk about air pollution, you don't know the level of, the pollution, right? Contaminants. So my suggestion to you, please be very thorough and careful about learning all these fundamental aspects of environment. Right? For example, the contaminants. Even students, I can ask the students, fourth year students of geography, I have seen, they don't know about the contaminants. If you ask them, what are the contaminants, pollutants of air? Let's say carbon dioxide. Right? Should carbon dioxide be a pollutant? What are the pollutants? What are the sources? What are the existing magnitude of these contaminants in the air? Right? And in order to know, explore, you have to analyze, right? You have to research. For example, you have to assess the level of, let's say, nitrous oxide, sulfur dioxide, or let's say chlorofluorocarbon. Okay, so you have devices that are methodologies, okay, through which you can do experiment and you can get to learn the existing level of contamination. Okay, so after you have all this information, if you know the level of contamination, and if you intervene, right, the sources, right, certainly there are sources. For example, in Dhaka there, lead, existence of lead, or existence of toluene. Okay, the sources, if you can identify sources, then work accordingly. Okay, you intervene, undertake different interventions. Right, so development will be very effective. Okay, so I hope you get the point. First, you have to have a very good understanding about environment, environmental processes, the need for this investigation. Okay, and then accordingly, how sort of management interventions should be made, right? Management intervention. Okay, so environmental chemistry is basically will allow you to learn the process of analyzing the environment, right? So those of you who have already studied chemistry, I'm sure you will be finding this course very easy. But let me ask you, if you take a look to this okay. So,
good at English, chemistry, বাংলা। স্যার আমাদের হিউম্যানিটিস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তারা তো কেমিস্ট্রি সম্পর্কে বেসিক ধারণা নেই, এটি কি আমাদের জন্য অনেক বেশি কঠিন হবে? I would see that perhaps you haven't noticed the basic course and all chemistry. Like in geography, there are many courses which are really not very it's easy or not you have not studied before, I'm sure. Like statistics, like quantitative techniques, even yourself there is new to everybody. Okay? So there are courses actually, as I say, always there are courses that you have to learn. Now, it's not expected that you will get everything here that you have already started, right? It doesn't happen. It's a challenge. As I said, I have had experience. প্রত্যেক সব কোর্স কিন্তু আগে পড়ে গেছে ক্লাস ডিফারেন্ট নট পিএইচডিতে গিয়ে অনেক নতুন কিছু পড়তে হবে। I have never consulted let's say energy, study energy, energy. আমার অনেক নতুন করে পড়তে হয়েছে, ঠিক না? তো it always happens. We are human beings, we can accommodate. যারা পড়েছে মানে তাদের কিছু সহজ, আমার যারা পড়ে নেই তাদের একটু স্টাফ করতে হবে, বাট দেখবে যারা পড়ে নেই তারা ভালো করতে পারবে, রাইট? এটা নাথিং ইজ ইম্পসিবল। এটা মনে করার কিছু নেই যে আমরা পারবোই না, অনেক খারাপ, বাট এরকম না। ফান্ডামেন্টাল আসপেক্ট, কেমিস্ট্রি যেসব আসপেক্ট এই কোর্সে আমাদের আসবে সেটা তো ভেরি ইজি টু সায়েন্স স্টুডেন্টস, না? সেটা এরকমই। এখন এটা তো সায়েন্স স্টুডেন্টরা অনেক আগে থেকে পড়ে আসছে, যার ফলে তাদের জন্য এটা খুব ইজি, ঠিক না? যারা পড়ে নতুন নতুন আমি তো তোমাকে বলে আছে কে মানে কি, কে মানে পটাশিয়াম, তুমি বলবো যে এটা মুখস্থ করতে হবে। কি শব্দ কোথ থেকে? ক্যালিয়াম, তাই না? এইউ, গোল্ড কি এইউ না? আমি পড়েছি ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স, এখন আমি কেমিস্ট্রি একসময় খুব ভালো পড়তাম, মাই ফেভারিট সাবজেক্ট, ভুলেও গেছি অনেক কিছু। হ্যাঁ, বিশেষ করে অনেক রিয়াকশন এখন মাঝে মনে করি। আমার ভেরি গুড কেমিস্ট্রি টিচার, তিনি পড়াতেন ব্লিচিং পাউডার, কেন মনে রাখবো? হ্যাঁ, তিনি বলতেন সিএ মানে ক্যালসিয়াম, সিএ ব্র্যাকেটের ভিতরে ও সিএল, সিএল মানে আমরা বলতেন গল্প মনে থাকে। হ্যাঁ, তো এটা দীর্ঘদিন পড়তে পড়তে এক ধরনের কি বলে যে ফ্যামিলিয়ারিটি আসা, কিছু অভ্যস্ত হওয়া। Right, but I'm sure the things that are dealt in chemistry will not be very difficult to you. Don't take it very hard, right? Take it very easy. You give some extra time, and don't hesitate to take help from the students. I mean, your friends, those who are really good, are good at chemistry. And statistics. I studied statistics in my intermediate level, and also in subsidiary level. This was subsidiary বলা হতো, এটা মার্কস হইতো না। হ্যাঁ, তো I studied statistics. সেখানে আমার ইন্টারমিডিয়েট নলেজ দিয়ে পাস করে গেছে। হ্যাঁ, এখন কোনো কিছু কিন্তু অনেক কঠিন। স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে বললাম প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিনের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, জার্মান আছে, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দোজ জার্মানস। Not very easy. But I mean, the thing that I want to share with you, that environmental chemistry, environmental health, environmental science, environmental pollution, right? There are a lot of environmental aspects. Right? Why should we deal with all these aspects? Well, because the fundamental thing is you have to explore knowledge continuously. Number one, environmental knowledge. Environment, I've already explained. Right? The four spheres. Right? Environment is one thing that exists. Right? So please try to avoid this definition. Try to be very, careful. And try to be very thorough, having deep understanding, right, and the concept of environment. And also, you are a student of environment, you are a student of geography, but at master degree level, if you are asked any question on environment, you don't have any idea, right? So, you know, basic জিনিসগুলোতে address করছে, বোঝার চেষ্টা করছে। সারা
পৃথিবীর environment, আমি একটু আগে বলেছি যে delineation of the environment, right? When I talk about lithosphere, what is the limit of this lithosphere? And that should be part of the environment. What should be part of the atmosphere? Atmosphere কে actually তাকালে যত দেখা যায় যত মহাকাশ cosmos space ওটাই কি part of the atmosphere? But the definition of the environment সেটা বলা হচ্ছে the components, the aggregates of all the components that influences the existence of living organisms, right? Particularly human beings. সে ততটুকুই কিন্তু part of environment হবে। পৃথিবীর যা কিছু এই কম্পোনেন্ট গুলোর এগ্রিগেট এবং সেটা জীব জগৎকে ইনফ্লুয়েন্স করে। লিথোস্ফিয়ার, atmosphere, hydrosphere, এই তিনটে স্ফিয়ার। Hydrosphere is encircling all these three spheres, biological living organisms. এবং প্রত্যেকটা স্ফিয়ারের মধ্যে যে কম্পোনেন্টস বা এলিমেন্ট টু বি studied, to be discussed, to be, let's say, investigated. All your future courses will be based on these four spheres. Right? They got it. You have a very good understanding about environment. Environmental health bole kichu ache? Yes, again, কথা বলছিলাম, since human beings already outpaced, the capacity of the biosphere. পৃথিবীর সমস্ত ইকোসিস্টেম থেকে আমরা যে রিসোর্স এক্সট্রাক্ট করি, যার উপর আমরা বেসিস ডিপেন্ড করি, আমরা এক্সিডেড or demand has already exceeded. তোমরা পড়বা ecological footprint in future, environmental management, eco footprint, ecological footprint, আমাদের ডিমান্ড of our natural resources, এবং সেটা এখন মনে করা হতো কি there is no limit of the environment, মনে করা হয় যে এনভায়রনমেন্টের যে ক্যাপাসিটি এটা আসলে সীমাহীন, এবং মানুষ ছিল এক সময় ধরো 1800 সালে মাত্র 100 কোটি হলো, 1800 সালে 100 বছর আগে for the first time 1 billion, 100 কোটি, এখন 800 কোটি। This project projection করা হচ্ছে কি it will be even 14 billion at the end of the century, right? Google কিন্তু এমন discipline, geography, dealing with the entire world, right? Very comprehensive. Our studies also, at micro level, in detail, only comprehensive, right? We also work with large data sets, but our small case studies in detail. সারা পৃথিবী নিয়ে কিন্তু ডিসিপ্লিন, অনেক সব ডিসিপ্লিন চিন্তা ভাবনা করে না, রাইট? এটা শুধু জিওগ্রাফার ডিল করতে হবে, সারা পৃথিবীর এক্সিস্টেন্স অফ তোমার অনেক কোর্সেস যেগুলো এই সারা পৃথিবীকে ডিল করবে, হ্যাঁ, অরিজিনাল প্যাটার্ন যেমন আসবে, হ্যাঁ, সারা পৃথিবীর সেখানে আরবান জিওগ্রাফি, পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি, হ্যাঁ, অধিকাংশ কোর্সেস কিন্তু খুব জেনারেলাইজ, ভার্সেটাইল এবং সারা কম্প্রিহেনসিভ, রাইট? সারা পৃথিবীর যে ডিস্ট্রিবিউশন, যে এনভায়রনমেন্টাল কম্পোনেন্টস এবং সেখানে এক্সিস্টেন্স অফ হিউম্যান বিংস, রাইট? তোমরা কি মহাসমুদ্রকে দেখেছো? আই ডোন্ট নো, যেটাকে আমরা বলি যে ওশান, মহাসাগর, রাইট? আটলান্টিক, দ্য প্যাসিফিক, এগুলো কত বিশাল, রাইট? বাট দ্য থিং ইজ, মানুষ এত বেশি, আর মানুষ এত এখন ইন্টারভিউ করে এই যে মহাসাগর একটা, সেখানে কোনো না কোনো জায়গায় যদি প্লেনে করে যা দেখবে জাহাজ আছে, এবং অনেক স্টাডি হয় এখন, বিশেষ করে ওশানিক কন্টামিনেশন। বলা হয় যে আগামীতে তুমি যদি if you draw 3 ton ocean on plastic, তার মানে হয় যে সারা পৃথিবীর কোনো জায়গা বাদ নেই মানুষের ম্যানিপুলেশনের, মানুষ সব জায়গায় ম্যানিপুলেট করেছে। পৃথিবীতে কোনো জায়গায় প্রাইমারি ফরেস্ট নেই, সমস্ত গাছ কেটেছে। মানুষ এমন একটা প্রাণী, এমন একটা না, এবং সারা পৃথিবীর এখন যে রিসোর্সেস becoming scarce. Just in technology, we discover our demand
all this situation, you have this and environmental science. All components, all materials, all nutrients are continuously in cycle. Cycle হচ্ছে যেমন ধরো rock cycle, you'll be stuck in rock cycle. Rock কিভাবে তৈরি হয়? Then it comes into the rock, volcano. Rock basically সেখান থেকে, but over time, it is continuously rotating. It's not a static body, right? It's continuously rotating, maintaining its two rotations, diagonal and all, right? দুই rotation পৃথিবী। এটা বুঝেছো? When it's on axis এবং when it's orbit, তাহলে এর পেটের মধ্যে যা কিছু আছে, everything is being cycled. Nutrient cycling. Nutrient নাম হতে পারে একটা nutrients এগুলো পড়তে হবে, যেমন কার্বন, তারপর নাইট্রোজেন, বিশেষ করে কয়েকটা 3-4টা তো খুব ইম্পর্টেন্ট নিউট্রিয়েন্ট আমরা পড়ি। এবং এই সাইকেলগুলো কিভাবে হচ্ছে, নিউট্রিয়েন্টস কিভাবে ওয়ান ইন্টারফেস যাচ্ছে, তারপরে অন্যান্য যে সাবসাইকেল, এটা বলা হচ্ছে বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল, রাইট? এটা কিন্তু খুব ফান্ডামেন্টাল। সেখানে বিশেষ করে নিউট্রিয়েন্টস, কার্বন, which is called the building block of life, তারপরে নাইট্রোজেন সাইকেল। কারণ বাতাসের মধ্যে যে দুইটা ডমিনেন্ট গ্যাস, একটা নাইট্রোজেন, একটা অক্সিজেন, বাট as a whole the mass biomass is carbon. মানুষের দেহ কার্বন, জীবজগৎ মানে গাছপালা সবই কার্বন, হাইড্রোকার্বন। তো কার্বন সাইকেল এগুলো পড়তে হবে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে এবং এই কোর্সের মধ্যেও আছে, খুব বেসিক থিং। হ্যাঁ, তার সাথে আমাদের সাথে দেখছি আমি জেনারেল কেমিস্ট্রি মিনিংস খুব ইম্পর্টেন্ট, স্ট্রাকচার, অ্যাটম, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নাম্বার, এগুলো খুবই এলিমেন্টারি সায়েন্স স্টুডেন্ট জানে। state of matter, solid, liquid, gaseous, change of state, এটা particular cycle মতোই, যে এক স্টেট থেকে এক চেঞ্জ হয় কি করে ম্যাটার, element definition, classification, properties, oxidation, reduction ইত্যাদি, acid and base, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব এলিমেন্টারি as well in neuroscience. তারপরে neuroscience মধ্যে পড়া হয় water quality, water quality assessment, আমরা কিভাবে ওয়াটার কোয়ালিটি অ্যাসেস করি, তাই না? So you need to have rural chemistry like sources. It's water from different sources. Tap water, বাংলা পানি, বুড়িগঙ্গার পানি, right? এখন তোমার হাতে দেই 4টা-5টা প্লাস বটলে, তাহলে তুমি কিভাবে অ্যাসেস করবা, তাই না? এই প্রপার্টিগুলো জানতে হবে যে ওয়াটার 3টা প্রপার্টি, একটা কি বলে ফিজিক্যাল প্রপার্টি, কেমিক্যাল প্রপার্টি এন্ড বায়োলজিক্যাল প্রপার্টি, ঠিক না? তো ফিজিক্যালি আমরা দেখি আগে যে পানিটা কেমন, এর কালার, তারপরে গন্ধ, and then its temperature ইত্যাদি। অনেক সময় খুব ক্লিয়ার, সালফিউরিক অ্যাসিড দেখতে খুব ক্লিয়ার, ট্রান্সপারেন্ট, মানে পানি খাওয়া যাবে, আসলে তা না। কেমিক্যাল প্রপার্টি খাওয়া শুরু করো কিন্তু তুমি শেষ, তাই না? তো you have to assess chemical property. Chemical property is অনেকগুলো, ধরো যে pH level, মানে এটা অ্যাসিডিক নাকি বেসিক, এগুলো খুব সিম্পল, এগুলো যারা নন সায়েন্স স্টুডেন্টস, non science student, I'm sure you will learn. এটা একটু বেশি সময় তোমরা দিবা, এটার ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, এটা পিস এখন তো খুব ইজি, এটাকে ডিটারমিন করে স্ট্যান্ডার্ড পিস কত হবে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফর ফিশারিজ, কতটুকু দরকার ম্যানেজমেন্ট করতে পারি, রাইট? বাট ফর এক্সপেক্ট পানির পিএইচ লেভেল, পানির dissolved oxygen, পানির biochemical oxygen demand, level of electrical conductivity, and existence of sodium chloride property. Only কিন্তু যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইন ওয়াটার কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট, সেগুলো তোমরা শেখানো হবে, শিখবা, এবং যাদের কেমিস্ট্রি নলেজ থাকবে। আজকাল তো খুব ডিভাইস পাওয়া যায়, আমাদের ল্যাবে কিছু আছে,
পানিতে রাখলে পানি ইজিলি সেগুলো রেকর্ড দেয়, মানে রিডিং দিয়ে দেয় যে এটা পিসিও কেমন, এটা ডিসঅক্সিজেন কত, হ্যাঁ, ইত্যাদি। এভাবে দিস ইজ হাউ উই ক্যান অ্যাসেস দ্য ওয়াটার অথবা এয়ার কোয়ালিটি করার জন্য যেটা বললাম। এক সময় এক প্যাথোলজি ছিল, হ্যাঁ, যেমন ধরো অনেক ব্ল্যাক কার্বন, হ্যাঁ, অনেক ব্ল্যাক থেকে বের হচ্ছে, ব্রিক ফিল্ড থেকে আসছে, ডিফারেন্ট সোর্সেস, কনস্ট্রাকশন সাইট, ধুলাবালি ইত্যাদি। হাউ ডু ইউ অ্যাসেস যে এই এর মধ্যে কি আছে, লেড আছে নাকি টোরিন আছে নাকি আদার টক্সিক কেমিক্যালস আছে। এগুলো এখন নাথিং ডিফিকাল্ট। এক সময় ছিল যে ফিল্টার করা হতো, হ্যাঁ, স্যাম্পলার বসিয়ে ফিল্টার দিয়ে সেটাকে নিয়ে ফিল্টার আবার, এখন স্টিল কন্ডাক্টেড, ইউ ক্যান ডু দ্য এক্সপেরিমেন্ট ইন দ্য ল্যাবরেটরি, কেমিস্ট্রি করে। এবং এটার মধ্যে হেভি মেটাল কি আছে, সোর্সেস কি, পার্টিকেল সাইজ, সবই তুমি অ্যানালাইসিস করতে পারো, রাইট? সেখানে একটু সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে, ক্যালকুলেশন লাগবে, কেমিস্ট্রি লাগবে, এবং দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান এক্সপ্লোর দ্য এক্সিস্টিং স্টেট অফ কন্টামিনেন্টস, হ্যাঁ, ইন এ ফ্যান্টাস্টিক ম্যানার। তখন তুমি বলতে পারবে যে এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ এক্সিস্টিং, হ্যাঁ, ইন এয়ার, ঢাকার এয়ার। অনেকে বলে ঢাকার এয়ার খুবই পলিউটেড। স্যার কথা শুনতে পাচ্ছি না। বাকি শুনছো? You will have actually you have problem, right? Okay, but internet সবারই কম বেশি ডিস্টার্ব করে, হয়তো তোমারটা at the moment is interrupting. তো যাই হোক, I'm just trying to give you idea about what environmental chemistry deals with and the importance of having knowledge about environmental chemistry. Without environmental chemistry এই যে অ্যানালিসিস গুলো ইম্পসিবল। হ্যাঁ, অনেক সময় লেমনের মতো বলা যায় যে বুড়িগঙ্গা নদী অনেক কন্টামিনেটেড, ঢাকার এয়ার ইজ হাইলি কন্টামিনেটেড, to what extent the magnitude, right, is contaminated can only be said by, right, experiment করে যদি তুমি বলতে পারো যে the existence of contaminants like carbon monoxide or nitrous oxide or let's say lead ইত্যাদি, black carbon, and accordingly you can suggest interventions কি করতে হবে, right? The management যেটা বলি আমরা, environmental management is only possible, effective management is only possible when you let's say give this research-based information, research-based input to the policymakers. Otherwise, it will not be effective. Okay, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে তাই ল্যান্ডের অ্যাসেসমেন্ট ইকুয়ালি পসিবল, এবং নয়েজ লেভেল আমরা তো খুব সহজেই এখন অ্যাসেস করি। তোমার মোবাইল ফোনের মধ্যে ডিভাইস থাকবে, নয়েজ লেভেল মিটার, হ্যাঁ, তুমি অ্যাসেস করতে পারো এটা ক্রাউডেড নাকি, লেভেলটা কি, কত ডেসিবল, right? Standard decibel, কত standard level, right? So this is actually all about environmental, assessment, environmental condition analysis. So right, actually, once again, my existence in this course will be to give you some ideas to direction, so that you have, clear ideas. You are in the very right direction. And Sumaya, as I said, she will be conducting this course. Most of the classes will be conducted by her, and I'll try to be, try to actually share with you some, let's say, reading materials, if possible, some books, soft copies, right, to your class years. Class year ke Shadid, okay. জি স্যার, আমি আইডিস শ্রাবণী। দুজনে আছে এখানে, শ্রাবণী। জি স্যার। Okay, good. So, to your class years, I'll be sharing with you. But Sumaya will also be helping you, guiding you. আর যারা again science background না, তাদের টেনশন করার কিছু নেই। কোনো কিছু you have to take up the challenge, right? In the university, যে পড়াশোনা করবে, যে লেগে থাকবে, সেই ভালো করবে। কাজে এখানে এটা এমন না যে আমি আগেই সব শিখে আসছি, সবই পারি, তাই না? That will not really work here in university. So you have to continuously learn, you have to, explore, you have to take the class, participate in the class. This is how you can only learn, right? So from the very beginning, প্রথম থেকে খুব সিরিয়াস হতে হবে সবাই, I'm sure
I see, I mean, সব ক্লাস এরকম হয়, অনেকে আছে যে ক্লাসে তারা কোনো রকম পার্টিসিপেট করে, আবার অনেকে ক্লাসে ভিজিবল থাকে। এটা একটা পার্টিসিপেশন ক্লাস, right? Those who appear on video, that means your presence, your participation, your seriousness, your devotion, right? And try to be familiar. I mean, try to be. Try to prove your devotion, dedication to your teachers, right? And try to learn, try to participate. স্যার ওয়াটারের তিনটা প্রপার্টি বলছিলেন, একটা ফিজিক্যাল প্রপার্টি, একটা কেমিক্যাল প্রপার্টি, আর একটা হয়তো মিসিং হয়ে গেছিল কিনা। Biological property. স্যার এটা বলি না এখন, biology আসলে বেসিক্যালি জাস্ট টু গিভ এক্সাম্পলস, রাইট? ওয়াটার প্রপার্টি যেগুলো খুব এলিমেন্টারি, যে আমরা কিভাবে ওয়াটার কোয়ালিটি অ্যাসেস করি, রাইট? এই ধরনের ছোট ছোট স্টাডি তোমরা নিজেরা অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারো, যেমন ঢাকার ওভারঅল এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন কেমন, এয়ার কোয়ালিটি, ওয়াটার, বিভিন্ন ধরনের ওয়াটার সোর্স নিয়ে এসে টেস্ট করতে পারো, যে ওয়াটার দ্যাট ইউ ড্রিঙ্ক ইন দ্য হল ইউ ক্যান অলসো অ্যাসেস, হ্যাঁ, এবং তোমার ডিভাইস ইউজ করে ইউ ক্যান অলসো অ্যাসেস লেভেল অফ নয়েজ, and this is how you can come in conclusion, right? At least have some ideas about the environmental condition of our city. আবার গ্রামে গিয়ে টেস্ট করতে পারো ইত্যাদি। তো যাই হোক, আজকে আমরা let me finish here. It's already 11 o'clock, I guess. Perhaps you have another class at 11. একজন লিখছে, right? So I'm not sure whether, আমি কখন আবার আসতে পারবো তোমাদের সামনে, but I will try to come হয়তো কোনো একটা স্পেসিফিক টপিক শেষের দিকে মাঝখানে আমি সবাইকে বলবো, but she will be taking the class. এটা আর কি। তো I try to give you some ideas, suggestions on how you, dream to look forward from the very beginning. How you can be serious from the very beginning. That's very important. To regular ক্লাসগুলো করো, পার্টিসিপেট করো এবং ড্রিম করো যে ভবিষ্যতে অনেক পড়াশোনা করো, বিদেশে পড়বে, ভালো ইউনিভার্সিটি, সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আর লেখাপড়া তো শিখতেই হবে, নতুন নতুন প্রতিদিন শিখো, একটা ওয়ার্ড শিখলে অনেক লাভ, প্রতিনিয়ত, এবং সেটাকে মনে রাখতে হবে, এবং সেটাকে if you need further explanation সেটা আরো ডিকশনারি, ইন্টারনেট, বই সবকিছু পড়ে এটাকে আপডেট করবে। So this is the only way to change yourself, make yourself different, make your tomorrow better, right? This was a slogan in Australia once, as I said. All right, so what is words? শেষ করি। কোনো কোশ্চেন আছে কারো? If you have any question, you can give.